Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Balava Girivaradhare Gopi Jana Balava Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Balava Girivaradhare Gopi Jana Balava Girivaradhare Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Prabhupada
Jai Vishnavad Pranahang Satarvajacharis Tadasi Samad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Shri Shri Gonitai Ki. Sankirtan Yagya Ki. Go Premanande! All glories to their summer devotees. Slava Sabrabsham Sapradnam. Slava Sabrabsham Sapradnam. Slava Shri Guru Ishri Gorangya. Slava Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 5, Devasa Muni's life spared. Srimad Bhagavatam šodien lasām 9. dziedājums 5. daļā, 8. līdz 20. pantiem būs mums teksti. Yeah, we're beginning from text 8, but then we're going to read through to verse 20. Jā, mēs sāksim ar 8. tekstu un tātad virzīsimies līdz 20. tekstam. Because there's a whole lot of verses that have no purport. So. Jā, tur ir ļoti daudz tekstu pēc komentāru, tātad veseli 12. So you have the Latvian language Bhagavatam, right? Nav, bet I can slide. No, I'm just joking, actually. Yes, of course you can translate it. Hopefully someone will. Well, okay. I'll read the Sanskrit. How's that, verse by verse? And you do the translation verse by verse. Right. Okay, so verse 8. Yada visrishtas tvam ananjanena vai balam pravishtojita daichadanavam bahudalor vangri shirodarani Rishchan ajasram pradane virajase. 8. teksts, latviešu valodā tulkojums. Ak nenogurdināmais, kas Dieva augstākā personība sūta tevi pie Daiķa un Danavu karotājiem, tu nenogurstoši nogriez viņiem rokas, caur viņu vēderus, nogriez augšstilpus, kājas un galvas, nekad nepametot kaujas lauku. Satvam jagatrana kala prahanaye nirupita sarva saho gadabrita viprasya chasmat kuladaiva hetave videhi badram tadanugraho hina. Ak visuma aizsargātāji, Dieva augstākā personība izmanto tevi kā savu visvareno ieroci, lai iznīcinātu skaudīgos ienaidniekus. Es lūdzu tevi mūsu ģimenes labā saudzēt šo nabaga grāmatu. Es to pieņemšu par lielu žēlastību. Yadyasti datam ishtam va swadarmo va swanustita kulam no vipradaivam ched dvijo bhavatu vijvara. Ja mūsu ģimenē žēlastības dāvanas tika dotas cienīgiem cilvēkiem, ja mēs veicām visus nepieciešamos rituālus un ziedojumus, ja mēs pareizi pildījām savus pienākumus un sekojām viedo grāmatu padomam, tad es lūdzu tevi par visiem mūsu nopelniem atbrīvo šo grāmatu no tavu staru karstumu.
Yadino Bhagavan Prita Eka Sarva Gunashraya Sarva Bhutatma Bhavena Dvijo Bhavato Vijvara. Ja Dieva augstākā personība, kurai nav līdzvērtīga, kas ir visu garīgo īpašību un visu dzīvo būtņu dzīves avots, ir apmierināta ar mani, tad lai Brahmans Durvasa Muni tiek atbrīvots no tavu karstuma sagādātajām mokām. Sri Shukaravacha Iti Samstuvato Ragyo Vishnu Chakram Sudarshanam Ashamyat Sarvato Vipram Pradahad Raja Yasnaya. Šukadeva Gosvami turpināja, pēc tam, kad valdnieks veltīja lūkšanu Sudaršana Čakrai un kungam Višnu, Sudaršana nomierinājās un pārstāja vajāt Brahmanu Durvasu. Okay, Yachnaya, actually. Samukto stragni tapena durvasa swastimams tata prasya shamsa tam urdisham yunjana paramashisha. Durvasa Muni ārkārtīgi spēcīgais mistiķis patiesi priecājās par iespēju aizbēgt no Sudaršanas čakras liesmām. Viņš slavināja Maharaģa Sambarišas tikumus un dāvāja valdniekam vislielākās svētības. Durvasa uvacha Aho ananta dashanam mahatvam drishtam ajame kritagaso piyad rajan mangalani samihase. Nam yai sangrahito bhagavan sattvatam rishabho hari. Tiem, kas ir sasnieguši visaugsto kungu, dzīvo faktu kungu, nav nekā neiespējama un nekā tāda, no kā viņi nevarētu atteikties. Ya namasruti matrena puman bhavati nirmala tasya tirtha padakim va dasanam avashishyate. Kas gan nav iespējams Dieva augstākās personības kalpiem, par Dieva kunga svētā vārda skaņa attiek cilvēku no materiālajiem sārņiem. Rajan anugrahito ham tvayati karunatmana madagam prishtata kritva pranayan me birakshita. Ak, valdniek, lai gan es tev aizvainoju, tu izglābi man dzīvību, tāpēc es esmu tev ļoti pateicīgs par tavu celsardību. Raja tam akrita hara Pratyagamana kankshaya charana vupasangrihya prasadya samabojayat. Gaidot Durvasa Muni atgriešanos, valdnieks neko neēda. Tāpēc, kad biedais Durvasa Muni atgriezās, viņš nokrita pie viņa lotospēdām, cenšoties viņu iepriecināt un pēc tam piedāvāja viņam dažādus krēsmus ēdienus. So shitvadritam anitam atityam sarvakamikam triptatma nripatim praha bujyatam iti sadaram. Tā Maharaģa Ambarīša ar lielu godu uzņēma Durvasu Muni, kurš pēc daudz garšīgi ēdienu baudīšanas bija tik apmierināts, ka sirsnīgi jautāja valdniekam: Lūdzu, uzēd arī tu? Okay, so now we come to verse 20, which... Oh, okay. All right, so we'll do responsively. Prito Sme Anugrahito Sme Tava Bhagavatasya Vai Darshana Sparshanalapar Atityenatma Medhasa Pritosmyanugrihtosmi Tava Bhagavatasya Vai Darshana Sparshanalapar
Atityenatma medhasa. Pritosmi anugrahitosmi. Tava bhagavatasya vai. Darshana sparshana lapayar. Atityenatma medhasa. Pritosmi anugrahitosmi. Tava bhagavatasya vai. Darshana sparshana lapayar. Atityenatma medhasa. Пожалуйста. Притосми анугрихитосми. Тава бхагаватасya ваем. Даршана спаршана лапайр. Атитхенатма метаса. Притосми анугрихитосми. Mother James. Ishwar Atma Mata Jain. To the Paslavani Paralot. Rītā. Apmierināts. Asmi. Es esmu. Anugrihitā. Tas, kurš izjūt labvēlību. Asmi. Es esmu. Tavā. Tevi. Bhagavatasya. Vai. Patiesi. Daršanā. Through seeing you, because of seeing you. Redzot tevi. Spāršanā. Pieskaroties tavām pēdām. Alapai. Un runājot ar tevi. Atithienā. Viesmīlību. Atma medasā. Translation. Devasamuni said, I'm very pleased with you, my dear king. At first I thought of you as an ordinary human being and accepted your hospitality, but later I could understand by my own intelligence that you are the most exalted devotee of the Lord. Therefore, simply by seeing you, touching your feet and talking with you, I've been pleased and have become obliged to you. Durvasamuni teica, man dārgais valdniek, es esmu ļoti apmierināts ar tevi. Sākumā es tevi uzskatīju par parastu cilvēku un tāpēc vienkārši izbaudīju tavu viesmīlību. Bet tad es pats sapratu, ka tu esi visaugstākā Dieva kunga bhakta. Tāpēc, skatoties uz tevi, pieskaroties tavām pēdām un runājot ar tevi, es izjūtu lielu gandarījumu un tagad esmu tev parādā. Purport by Srila Prabhupada.
It is said, Vaishnavera Kriya Mudra Vigyeha Nabujaya. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 23, verse 39. Even a very intelligent man cannot understand the activities of a pure Vaishnava. Therefore, because Devasa Muni was a great mystic yogi, he first mistook Maharaj Ambarish for an ordinary human being and wanted to punish him. Such is the mistaken observation of a Vaishnava. When Devasa Muni was persecuted by the Sudarshan Chakra, however, his intelligence developed. Therefore, the word Atma Medasa is used to indicate that by his personal experience, he could understand how great a Vaishnava the king was. When Devasa Muni was chased by the Sudarshan Chakra, he wanted to take shelter of Lord Brahma and Lord Shiva, and he was even able to go to the spiritual world, meet the personality of Godhead, and talk with him face to face. Yet, he was unable to be rescued from the attack of the Sudarshan Chakra. Thus, he could understand the influence of a Vaishnava by personal experience. Devasa Muni was certainly a great yogi and a very learned Brahmin, but despite his being a real yogi, he was unable to understand the influence of a Vaishnava. Therefore it said, Vaishnavera Kriya Mudra Vigyeha Nabujaya. Even the most learned person cannot understand the value of a Vaishnava. There is always a possibility for so-called jnanis and yogis to be mistaken when studying the character of a Vaishnava. A Vaishnava can be understood by how much he is favored by the Supreme Personality of Godhead in terms of his inconceivable activities. Rakstos ir teikts, Vaishnavera Kriya Mudra Vijnehāna Nabujaya. Tātad pat ļoti gudrs cilvēks, viņš nespēja izprast līdz galam Vaišnava darbību jēgu. Tāpēc Durvasa Muni, dižinais jogs mistiķis, sākumā kļūdaini pieņēma Maharāģu Ambarišu par vienkāršu cilvēku un pat gribēja viņu sodīt. Tas notiek tāpēc, ka cilvēki nepareizi uztver Vaišnavus. Taču sods, kādu viņš saņēma no Sudarshanas čakras, tas palīdzēja Durvasam Muni kļūt gudrākam. Tāpēc šeit tiek izmantot vārdi Atma Medhasā. Tas nozīmē, ka viņš uz sava personīgā piemēra pārliecinājās par to, kāds dižens Vaišnavs bija šis valdnieks. Tad, kad Sudarshana čakra dzinās pakaļ, Durvasa Muni mēģināja aizbēgt un iegūt patvērumu pie kunga Brahmas, pie kunga Šivas un pat nokļuva līdz garīgajai pasaulē. Tajā viņš satikās ar pašu Dieva augstāko personību, aprunājās ar viņu un tik un tā viņš netika vaļā no tā, ka Sudarshana čakra viņam sekoja. Tas deva viņam iespēju tātad atkal uz personas kā piemēra pārliecināties par Vaišnavu diženumu. Kaut arī Durvasa Muni nepārprotami bija liels dižens, jogs un skolots brahmans, viņš neuzreiz varēja saprast, cik diženi ir Vaišnavi. Tāpēc ir teikts, Vaishnavera Kriya Mudra Vijnehāna Nabujaya. Tātad pats izglītotākais cilvēks, viņam nav pa spēkam, viņa spēkos nav līdz galam novērtēt Vaišnavu diženumu. Cenšoties izprast Vaišnava dabu, tā saucamie jnāni un jogi vienmēr var kļūdīties. Novērtēt Vaišnavu var tikai saprotot, cik labvēlīgs ir pret viņu Dieva augstākā personība, kura ļauj viņam veikt neiedomājams varoņdarbus. Okay. Pritosmyanu grahitosmi tava bhagavatasya vai darshana sparshana lapayar adityenatma medhasa
Devasamuni said, "I'm very pleased with you, my dear king. At first I thought of you as an ordinary human being and accepted your hospitality, but later I could understand by my own intelligence that you are the most exalted devotee of the Lord. Therefore, simply by seeing you, touching your feet and talking with you, I have been pleased and have become obliged to you." Tātad tur Vasamunī teica, "Man dārgais valdniek, es esmu ļoti apmierināts ar tevi. Sākumā es tevi uzskatīju par parastu cilvēku, un tāpēc vienkārši izbaudīju tavu viesmīlību. Bet tad es pats sapratu, ka tu esi visaugstākais Dieva kunga bhakta. Tāpēc, skatoties uz tevi, pieskaroties tavām pēdām un runājot ar tevi, es izjūtu lielu gandarījumu, un tagad esmu tev parādā." Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastichade Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakaptaribhyascha kripa sindhubhya evacha. Paditanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Yes, so I think you're all familiar with the basic story up to this point. Es domāju, ka jūs visi esat lietas kursā par šo te stāstu, līdz tam, par ko šeit tiek runāts vismaz. How Devasamuni offended Maharaj Ambarish. Kā tur Vasamunī apvainoja Maharaja Ambarišu. And because Maharaj Ambarish is so extremely dear to the Lord, Un tāpēc, ka Maharaja Ambariša ir tik ļoti dārgs Dieva augstākajai personībai, the Lord sent his Sudarshan Chakra to destroy the offender, Devasamuni. un tāpēc Dieva augstākā personība nosūtīja savu Sudarshana čakru, lai tā tiktu galā ar šo te apvainotāju Vasamunī. At the end of the purport, Prabhupada makes the point that you can understand a Vaishnav, like the level of a Vaishnav, by how much the Vaishnav is favored by the Lord. Jā, un komentāru beigās Šila Prabhupāda uzsver, ka jūs varat saprast vai izprast Vaišnavu tikai saprotot to, cik pret viņu ir labvēlīgs Dievs. So in this case, Maharaj Ambarish was favored by the Lord, that the Lord sent his disc to destroy the person who was trying to kill him. Jā, un šajā gadījumā jūs varat redzēt, ka Maharaj Ambariša bija tik iemīļots, kad Dieva augstākā personība sūtīja savu ieroci Sudarshana čakru, lai tā tiktu galā ar šo te apvainotāju Vasamunī. Yes, so that type of special intervention of the Supreme Lord in our lives, well, it depends, at least to some degree, on how seriously the Lord takes us. Jā, un tātad šīs te Dieva augstākās personības iejaukšanās mūsu dzīvē, tā ir atkarīga no tā, tātad kā Dieva augstākā personība attiecās pret mums, vai cik viņš nopietni mūs uztver. So in the case of Devasamuni himself, of course, he is not really a devotee. Šajā gadījumā, ja mēs runājam par Vasamunī, tad viņš īsti nav bhakta. He is a Vedic sage. Viņš ir Vēdu viedais. Shishigonitai Kijai. He is a learned Brahmin. Jā, viņš ir skolots brāhmans. He has mystical powers. Viņam ir šīs te mistiskās spējas. But he doesn't really have bhakti. Certainly, if he has any, he doesn't have much. Viņam nav bhakti, un pat ja ir, tad ļoti nedaudz. But still, the Lord takes him seriously enough to make a big effort to correct him. Bet joprojām Dieva
Dieva augstākā personība viņu uztver tik nopietni, lai pieliktu savas pūles un veiktu kaut kādas koriģējošās darbības attiecībā pret Durvasa mūniju. Initially, the Sudarshan Chakra pursued Durvasa Muni for 1 year. Sākotnēji Sudaršana čakra zinās pakaļ Durvasa mūniju veselu 1 gadu. And Durvasa Muni is running and approaching different people for shelter. Durvasa mūnija visu laiku bēga no viņas un mēģināja patvērties pie dažādām personībām. And Sudarshan Chakra is following. Un Sudaršana čakra neatkāpās no viņa un turpināja sekot. You know, the Sudarshan Chakra can move very fast. Un ziniet, Sudaršana čakra var pārvietoties ļoti ātri. So if he wanted to, he could have just wiped Durvasa Muni out in the first few seconds. Un ja Sudaršana čakra patiesi to vēlētos, viņi varētu Durvasa mūniju tikt galā vienkārši pāris sekundēs sākotnēji. So he didn't need to chase him for 1 year to catch him. Viņai nevajag, pēc idejas viņai nevajag pielietot tik ilgu laiku, lai noķertu viņu un pārmācītu. Rather, by some arrangement of the Lord, Sudarshan Chakra was sort of threatening, but not actually just coming in and destroying him. Jā, bet saskaņā ar Dievu augstākās personības nodomu, Sudaršana čakra viņam zinās pakaļ un tādā veidā, lai viņš izbaudītu visu laiku apdraudējumu un nevis uzreiz, kā saka, tikt par viņu galā. Anyway, it's just, there are many interesting aspects to this whole pastime. Šeit ir daudz interesantu aspektu attiecībā uz šo līgu. Because Durvasa Muni, he's a famous personality. Jo Durvasa Muni, kā jūs zināt, viņš ir ļoti pazīstama personība. And there are places in which some sort of Vaishnav character is displayed by him. Un ir atsevišķi momenti, kuros viņa šīs te Vaišnava īpašības ir kaut kādā mērā atspoguļotas vai parādītas. But not here. Bet ne šeit. At least not until right now. Vismaz ne līdz šim brīdim. And an interesting point about the character of Maharaj Ambarish. Un interesants moments ir par Maharaja Ambariša īpašībām raksturu. He had fasted for 1 year. Viņš tātad ieturēja gavēni 1 gadu. A special Ekadasi fast. Jā, ļoti īpatnēji specifisks ekadaši. Now, of course, he drank some water. Un tagad viņš padzērās ūdeni. Oh, we could open some windows, maybe. Varbūt kāds var atvērt lodziņu. Это чуть-чуть жарко или... Anyway. Right, so... Yes, Maharaj Ambarish. Now, Durvasa was there. Now he's been chased by the chakra for 1 year. Jā, tātad Durvasa bija tur un 1 gada garumā Sudaršana čakra zinās viņam pakaļ, jo viņš no viņas bēga prom. And we just read in one of the last verses how Maharaj Ambarish had been fasting again until Durvasa returned. Mēs vienā no šiem te pantiem lasījām, kā Maharaja Ambariša turpināja vadoties, kamēr Durvasa mūni atgriezās. That's a serious fast. Tas ir ļoti nopietnas gavēnis. Janmastami Buddhas skora, ja ne znаю, через месяц, может быть. Drīz būs Janmastami aptuveni pēc mēneša. We have to fast till midnight. Mums ir jāiet gavēnis līdz pusnaktī. How about for 1 year? Kā būtu ar 1 gadu? Anyway, it's a bit inconceivable, but that is the character of Maharaj Ambarish. Tā vai savādāk, bet šeit mēs varam redzēt Maharaja Ambariša vienu no raksturu iezīmēm. Anyway, if you've been following the story, then you would know that now Durvasa Muni, his state of mind has very drastically changed.
Ja jūs šobrīd sekojāt līdzi, tad jūs varat saprast, ka šajā brīdī tur Vasamonī, tā kā prāts, viņš ir ļoti, ļoti izmainījies. He was going to kill Maharaj Ambarish for this very small, actually, really, that wasn't even an offense. Un sākotnēji viņš bija gatavs nogalināt Maharaja Ambarišu par apvainojumu, kas īstenībā pat nav īsti uzskatāms par apvainojumu. But by the mercy of the Sudarshan Chakra, his consciousness changed. Bet pateicoties šeit Sudarshanas čakrās pakaļdzīšanās ietekmei, viņa apziņā patiesi mainījās. Prabhupada talks about different categories of people learning the same lesson in sort of different times. Prabhupada šeit runā par cilvēkiem, kuri tā vai savādāk saņem šīs mācības dažādos veidos. The best category of devotee or best category of person is someone, they just hear that to do something is wrong, and then that's it. Then they decide, right, I will not do that. Tātad visaugstākajai kategorijai pieder tie cilvēki, kuri ir izdzirdējuši paši, ka to, ko nevajag darīt, un viņiem ir uzreiz skaidrs, un viņi pieņem to, ka jā, tas tā ir, un viņi to nedara. Then there's another category which is somewhat worse. Un tātad ir nākamā kategorija, kas ir mazliet jau zemāka. They hear the same information that we should not do something, but they don't accept it or don't understand it. Viņi tātad dzird un saņem šo informāciju, ko nevajadzētu darīt, bet viņi īsti līdz galam to tā kā nepieņem. Like, just as an example, they hear you should not steal. Piemērs tāds, viņi dzird, saprot, viņi izdzird, ka zakt nav labi. But they don't get the message. Bet viņi īsti neizprot līdz galam šo te. But then they see someone else steal and get caught and get punished, and then they understand, oh yeah, I must not steal. Tad, kad viņi redz, ka kāds cits zog un viņš tiek pieķerts un sodīts, tikai tad viņiem aiziet līdz saprātam, ka, jā, tagad es saprotu, jā, zakt nav labi. Then a third category, which is again somewhat worse. Un tātad nākamā kategorija, kas ir jau vēl zemāk. They hear that you must not steal, but they don't get it. Viņi tātad dzird, ka zakt nav labi, bet viņi to nesaprot un nepieņem. They see someone steal and get caught and get punished, but they don't get it. Viņi redz, ka kāds zog, tiek sodīts, noķerts, bet viņi tāpat to līdz galam neizprot, nepieņem. And then they steal themselves and get caught and get punished, and then they understand, oh yeah, it'd be better not to steal. Un tikai tad, kad viņi paši zogot tiek pieķerti un sodīti, tad viņiem līdz galam aiziet, ka jā, tomēr laikam zakt nav labi un tā darīt nevajag. And then there's a fourth category, which is the worst. Un tad ir ceturtā kategorija, kas ir pavisam slikti. So they hear, they don't get the message. Viņi klausās, viņi neizprot. See someone steal, get caught and punished, but they don't get the message. Viņi redz, ka kāds zog, tiek noķerts, sodīts, bet viņiem joprojām nepielēc. Then they steal and get caught and get punished, but they don't get the message. Un tad viņi zog, tiek pieķerti, sodīti, bet viņi tāpat līdz galam to nesaprot. So that's the fourth category. They're sort of, you cannot really correct them. Jā, un tā ir ceturtā kategorija. Īstenībā jūs redzat, ka viņus pat nevar īsti izmainīt, jo viņiem neaiziet šī te mācība, viņi nepieņem un neizprot. So Prabhupada made the point that if you can be in the first category and learn just by hearing what to do, what not to do, that's best. Un Prabhupada saka, ka ja jūs piedarat šeit pirmajai cilvēku kategorijai, kad jūs vienkārši dzirdat, ko nevajag darīt, jūs to pieņemat, saprotat un pielietojat savā dzīvē, tas ir pats labākais. But if you can't do that, at least if you can be in the third category, that may be acceptable. Bet ja jūs to nevarat, tad līdz šai trešajai kategorijai, tas vēl varētu būt pieņemami. Means you learn by your mistakes. Jā, tad, kad
jūs mācāties no savām kļūdām, then, it's possible for you to make progress. tad ir iespējams, ka jūs progresēsiet. But if you're in the fourth category, Bet jūs esat šajā 4. kategorijā, well, then basically you're off the scale. tad jūs esat, kā saka, ārā no šīs te korekciju ietvērta. Haribol, das vidanya. You cannot really be successful. Tad jūs nevarat īsti būt veiksmīgs. And sometimes some people who have very deeply ingrained bad habits, Dažkārt cilvēkiem, kuriem ir šie te slikti ieradumi ļoti tā kā iesādušies viņos, they can only learn by some severe punishment. viņi var mācīties tikai no tāda ļoti nopietna, izjūtot vai sastopoties ar ļoti nopietnu sodu. It is called, sometimes it's called tough love. Dažreiz to sauc angliski ir tough love izteiciens, latviski tas būtu Tough. smagā mīlestība, es nezinu, lai latviski tā saka, bet lai būtu. Anyway, yeah. So this is the category of Dvasamuni. Jā, šī ir tāda kategorija, kurai pieder Dvasamuni. He had to be punished. Viņam bija jābūt sodītam. And he was that close to being destroyed. Viņš bija tā kā tikko parādīja tik tuvu, lai viņš vispār tiktu iznīcināts. Then he met the Supreme Lord. Then he understood. Un tad viņš sastapās ar Dievu augstāko personību un tikai tad viņš saprata, vai viņam pielēca. Yeah, so now of course he is manifesting the benefit he got from being punished. Un šobrīd tātad viņš izrāda to labumu, ko viņš ieguva, pateicoties tam, ka viņš tika sodīts. Yeah, so some people and maybe some devotees, they, in order to get them to stop doing some nonsense, they have to be punished. Kā jūs redzat, cilvēku un pat arī bhaktas, lai viņi pārstātu darīt muļķības, dažreiz ir nepieciešams, kad viņi tiek sodīti. It's very sad in a sense when that is the case with a devotee. Jā, tas ir ļoti apbēdinoši, tas ir saistīts ar bhaktām. But at least if they learn the lesson and become better devotees, well, that's good. Bet, ja viņi šādā te veidā caur sodu saņem mācību un viņi var mainīties un progresēt, tad tādā aspektā tas ir labi. And even Prabhupada, sometimes he would really chastise a devotee. Prabhupada, kā jūs zināt, viņš tiešām dažreiz ļoti pamācīja vai mēs varam uzskatīt. I don't know if anyway, there's one story. Jā, ir viens stāsts. That Prabhupada was chastising one of his servants every day. Un Prabhupada tātad sodīja vienu no saviem kalpiem katru dienu. Once a day. But every day. Once a day, every day. Vienreiz dienā katru dienu. Right. But sometimes Prabhupada would chastise the devotee for something the devotee had not done. Bet dažreiz Prabhupada šo te sodīšanu piemēroja bhaktām, kuri to nemaz nebija darījuši, par ko viņus sodīja. Yeah. And so the devotee, he would note that Prabhupada's chastising me for something, but I didn't do it. It was someone else. It was him. Dažreiz bhaktis domāja, ka Prabhupada man tagad soda par to, ka es neesmu darījis, bet patiesībā to darīja lūk viņš. So next time Prabhupada does this, I will tell him, Srila Prabhupada, it wasn't me, it was him. Jā, un nākamajā reizē, kad Prabhupada tā vēlēsies ar mani rīkoties, es viņam pateikšu, ne, Prabhupada, tas nebija, tas bija lūk šis bhaktis. So after a couple of days, he got chastised again like that.
Un tātad pēc pāris dienām atkal notika tas, ka Prabhupāda šo te bhaktu sodīja. And he said, Srila Prabhupada, actually, no, it wasn't me, it was him. Un tad viņš teica, Prabhupāda, bet patiesībā tas nebija es, kas to darīja, tas bija lūk šis bhaktu. And Prabhupada said, I know. Prabhupāda teica, es zinu. And Prabhupada said, I am just trying to break your false ego. Es vienkārši cenšos tikt galā ar tavu viltus ego. This was told to me by the very devotee himself. Yeah. Un jā, šo te stāstu pastāstīja šis te bhakta, par ko tikko bija stāsts. Yeah, so anyway, Krishna knows what we need to make progress. Tā vai savādāk Krišna zina, kas mums ir nepieciešams, lai mēs progresētu. And sometimes it can be a little shocking. Un dažreiz tas var būt pat šokējoši priekš mums. Giriraj Maharaj told me one experience of his. Giriraj Maharaj padalījās ar vienu no savām dzīves stāstiem vai pieredzi. He had just been down in South India enrolling life members and collecting donations. Jā, tas bija Dienvidu Indijā, kur viņš nodarbojās ar ziedojumu vākšanu. And he'd been extremely successful. Un viņš bija ļoti sekmīgs šajā te darbā, ko viņš darīja. And he came back and met Srila Prabhupada in Mumbai. Un viņš atgriezās un satika Mumbajā ar Srilu Prabhupādu. And Prabhupada was asking, yes, how was it? Un Prabhupāda jautāja, kā tev sokās, kā gāja? And Maharaj was saying, yes, we collected so much and made so many members. It was great. Un Giriraj Maharaj stāstīja, ka jā, mums tas viss bija ļoti labi, mēs tik daudz naudas savācām un uzņēmām par biedriem šos cilvēkus, kas ziedoja, viss bija lieliski. And Giriraj Maharaj said, but sometimes I feel the influence of Maya. Un Giriraj Maharaj turpināja, bet, ziniet, dažreiz es jūtu tā kā mājas ietekmi tomēr. And Prabhupada said, Un Prabhupāda teica, you are always in Maya. tu vienmēr esi mājā. So Krishna knows, and certainly a great devotee like Prabhupada knows what is required. Un Krišna tāpat kā arī tāds dižens bhakti kā Prabhupāda, viņi vienmēr zina, kas ir nepieciešams. So here in this case, we see that Devasa Muni, he is now seeing Ambarish Maharaj differently from how he was seeing him. Jā, un šajā stāstā, kā mēs redzam, Devasa Muni šobrīd uz Mahārāģu Ambarišu skatās jau pavisam ar citām acīm, nekā viņš viņu redzēja un vērtēja iepriekš. Devasa Muni is a sannyasi, Devasa Muni ir sannyasi, a mystical sannyasi, tāds mistisks sannyasi, and Maharaj Ambarish is a grihasta. un Mahārāģu Ambarišu ir grihasta. So Devasa Muni thinks, these grihastas, they got to respect us sannyasis. Un Devasa Muni bija tāds priekšstats, ka kas tad tie grihastas, viņiem ir jārespektē, jāciena mūsu sannyasi. So when there was just a slight, possible, maybe bit of disrespect, Un ja tur būtu tāds maziņš tāds, tā kā necieņas moments vērojams, which wasn't actually disrespect, kas patiesībā tāds nebija. but with his eyes, he saw it, that this is disrespect. Bet Devasa Muni ar savām acīm tomēr ieraudzīja un uztvēra to, ka tā taču ir tomēr necieņa. I must teach him a lesson. Un man viņam ir jāpasniedz mācības. I must kill him. Man vienkārši viņš ir jānogalina. That's a bit extreme. Mazliet ekstremāls pieejams, bet tomēr. And as we say sometimes, just imagine what he would have done. I mean, this was for drinking a little water. Un iedomājieties, ja tas bija tikai par to, ka Mahārāģa Ambariša padzērās mazliet ūdeni. Imagine what Devasa Muni would do if you stole his samosa. Un iedomājieties, ko Devasa Muni jums izdarīt, ja jūs pamēģinātu nošķirt viņa samosu.
he might destroy the planet. Viņš varētu iznīcināt pat visu planētu. Yeah. So that was his fault. Jā, Nedostata. tā bija viņa kvalifikācijas trūkums. And he needed to be corrected. Un bija nepieciešams viņu kaut kā koriģēt šo te momentu. He had done this sort of thing many times before. Un viņš šādā veidā jau bija rīkojies ļoti daudzas reizes iepriekš. Cursed people to die or to suffer for hundreds of years. Jā, viņš nolādēja cilvēkus un lika viņiem vai tikt nogalinātiem būt vai ciest simtiem gadu. But he'd never really done it with an elevated Vaishnava. Bet viņš nekad to nebija izdarījis ar šādu te godājumu un cildenu Vaišnavu. We do this seminar on the demons in Krishna's Vrindavan pastimes. Mums ir seminārs, kura tēma ir demoni Vrindavas lilās. And out of about 21 or so, 7 of them became demons because Dvasa Muni cursed them. No 21 vai vēl pat mazliet vairāk šiem demoniem 7 no viņiem kļuva par tādiem pateicoties tam, ka Dvasa kādu nolādēja. Because they had done some minor sort of wrong thing. Jo Dvasas ieskatā viņi bija izdarījuši kaut ko neīpaši labu. And the Supreme Personality of Godhead did not intervene. Un Dieva augstākā personība neiejaucās tajā. He let those people become demons. Dieva augstākā personība atļāva šiem cilvēkiem kļūt par demoniem. And then later, much later, even thousands of years later, they became delivered by the Lord. Un pēc tam, pēc daudziem gadiem, pat dažos gadījumos 1000 gadiem, viņi saņēma atbrīvi, jo viņus nogalināja pat Dieva augstākā personība. Dvasa Muni did not get chastised or punished for cursing them. Jā, un Dvasa Muni šajā gadījumā netika sodīts par to, ka viņš viņus bija nolādējis tādā veidā. Now he got immediately severely chastised. Bet šajā gadījumā viņš, kā saka, tika nekavējoties sodīts. Because Dvasa had offended a great devotee. Dvasa Muni bija apvainojis ļoti diženu baktu. And therefore Prabhupada says at the end of the purport, Un tāpēc Prabhupada šī komentāra beigās saka, a Vaishnava can be understood by how much he's favored by the Supreme Lord. Jā, Vaišnavu var izprast par to, cik ļoti labvēlīgi pret viņu izturās Dieva augstākā personība. So, of course, there's a very important lesson there for us. Protams, šī ir ļoti nozīmīga mācība arī priekš mums. We must not offend the devotees. Mums nevajag apvainot baktas. Of course, we shouldn't really offend anyone, Principā mums nevajadzētu apvainot nevienu. but particularly we should really make a point of not offending the devotees. Bet mums ir ļoti jāpiedomā pie tā, ka patiešām neapvainot baktas. Because you never know what Krishna will send your way if you do that. Jo jūs nekad nevarat zināt, kādu sodu jums sūtīs Krišna, ja jūs to darīsiet. You may say, well, I'm a devotee, Krishna won't treat me that heavily. Jūs varētu padomāt, bet es taču esmu bakta, gan jau Krišna man tā īpaši bargi nesodīs. Anyway, don't start sort of, in English they call it second guessing the Supreme Lord. Jā, bet es jūs aicinu nedomāt šādā te kategorijā par to, ka jums būtu kaut kādas atlaides. Don't start deciding what Krishna should do with you. Jā, nedomājiet un neprātojiet par to, kas Krišnam būtu jādara attiecībā uz jums šādā gadījumā. Because that's up to Krishna. Jo tas ir Krišnas ziņā.
But we see that Durvasa Muni, because of being severely punished, he actually became corrected. Bet mēs redzam, ka šajā gadījumā Durvasa Muni saņēma tādu sodu, ka viņa uzvedība vai viņa īpašības un skatījums krasi izmainījās. So sometimes that severe treatment by the Lord is really mercy. Un te mēs varam redzēt, ka dažreiz šāds te ļoti nopietnas sods, kas nāk no paša Dieva augstākās personības, viņai ļoti liela žēlastība, liels labums mums. Prabhupada talks of one experience he had. Prabhupada padalījās ar vienu savu personisko pārdzīvojumu dzīves. He was in a class that Srila Bhaktisiddhanta was giving. Tā bija lekcija, kuru pasniedza Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. And one elderly devotee who had bad hearing was sitting next to him, Prabhupada. Un šajā lekcijā viens no vecākajiem baktām, kam bija problēmas ar dzirdi, viņš netika labi dzirdi bija, viņš sēdēja atradās blakus Srila Prabhupādam. And so every now and then that devotee would ask, what did he say? Un katru reizi, kad šis te bakti prasīja, ko lektors teica? Prabhupada would explain that he said this and that. Un Prabhupada viņam izskaidroja, ka to teica to vai to. After a while, Srila Bhaktisiddhanta stopped talking. Un pēc kāda brīža Bhaktisiddhanta Sarasvati pārstāja runāt. And he pointed to Prabhupada. Viņš parādīja šādā veidā uz Prabhupādu. And he said, you, Babu, would you like to sit here? Un viņš prasīja, Babu, vai jūs varbūt vēlaties nākt šeit, manā vietā? Would you like to speak? Varbūt jūs vēlaties runāt? And you can imagine that there may be 100 devotees there. Everyone turned and looked at Prabhupada. Jūs varat iedomāties, ka auditorijā bija aptuveni kāds 100 bhaktis vaišnāvi, kur vienlaicīgi paskatījās uz Prabhupādu ar saviem skatieniem. So it was very embarrassing for Prabhupada. Jā, tas bija ļoti satraucošs moments Prabhupādu. But Srila Prabhupada took it as mercy. Bet Srila Prabhupāda pieņem to kā žēlastību. And Prabhupada would say from time to, that he would remember the incident from time to time. Un viņš šo te notikumu atcerējās ik pa brīdim. And he would think, how I got mercy from Guru Maharaj. Jā, un viņš tajos brīžos atcerējās un saprata, kādu žēlastību esmu saņēmis kā mācību no Guru Maharāža. Not how I got embarrassed by Guru Maharaj. Nevis kā viņš šādā veidā tā kā apkaunoja mani. How I got harshly treated. Jā, kā es saņēmu šo apkaunojošo sodu. So like that, fortunately for Durvasa Muni, he had the association with the Supreme Lord in the meantime. Un šajā gadījumā satikšanās ar Dieva augstāko personību Durvasa Muni nāca ļoti par labu. So he managed, there was a change of consciousness. Un viņa apziņā notika izmaiņas, viņa apziņa izmainījās. His eyes were the same eyes. Acis bija tās pašas. So physically he's seeing things the same ways. No fizikas viedokļa, lai jūs saprotat, viņš jau redzēja lietas tādas, kādas viņas bija tāpat. You know, he didn't have an eye transplant. Jā, viņam netika transplantēts acu ābols. But he had a change of heart, change of consciousness. Jā, taču viņam notika šīs sirds izmaiņas vai apziņas izmaiņas. And we all need, we're all practicing Krishna consciousness. That's very good. Mēs visi praktizējam Krišnas apziņu, kas ir ļoti lieliski. But we have not reached the level of Maharaj Ambarish. Bet mēs neesam tomēr sasnieguši to līmeni, kādā tādās Maharaj Ambarish. We will have to go through some more training before we reach that level. Mums ir jāiziet cauri noteiktam treniņa pakāpēm, tomēr mēs sasniegsim šādu līmeni. And it may involve a little chastisement, a little punishment. Šajā treniņa laikā mums ir jāsaņem kādas mācības vai kādi sodi. You know, it remains to be seen, but we will find out.
Jā, mums ar to būs jāsastopās un jāpieņem tas. So, anyway, Krishna's looking after all of us. Tā vai savādāk, Krišna ļoti rūpīgi seko katram mums līdzi. I think he's thinking about our little friend here, how to train him up. Un Krišna šobrīd varētu domāt, kā mūsu mazo draugu varētu mazliet arī, kā saka, pakoriģēt vai uztrenēt vai kādu mācību viņam iedot. Send him to school. Aizsūtīt uz skolu. Get sorted out at school. Right, yeah, so the thing is, it's a matter of change of heart, change of consciousness. Jā, tātad mēs runājam par to, ka ir jānotiek izmaiņām sirdī vai apziņas izmaiņām. Yeah, and we have to pray to Krishna. As aspiring devotees, we have to pray to Krishna that I know I have a long way to go. Un mums kā praktizējošiem Krišnas baktām ir jābūt šādai noskaņai, kad jā, Krišna, es zinu, man ir tāls ceļš ejams. So, but please help me, Krishna, to make progress and become a proper devotee. Bet Krišna lūdzu palīdzi man kļūt par labāku baktu, cienīgu baktu. Yeah, Krishna, there's more to come, but Krishna's done some things to me. Jā, mums ir jāsaprot, ka Krišna ir jau darījis kaut ko mūsu labā. He made me the chairman of the GBC body. Krishna made me the chairman of the GBC body. Krišna man ir ielicis GBC vadītāja amatā. 3 times. 3 reizes. It's a learning experience. Tas ir ļoti daudz pieredzes devis. The first time I thought, Krishna, just before, I was like minutes before, I thought, Krishna, you're not going to make me the chairman of the GBC. Un pirms mani pirmo reizi ievēlēja par GBC vadītāju, es domāju, Krišna, nē, tas nevar būt. And I thought, if you really want me to, I'll try my best. Un es domāju, labi, ja tu tā gribi, es darīšu visu to labāko. But if you really want me to, I think you're crazy. Bet ja tu patiesi to vēlēs izdarīt, man liekas, ka tas ir mazliet neprātīgi. Это правда. It's my confession. Tā ir mana atzīšanās. Because I just couldn't imagine it. Jo es to nevarēju pat iedomāties. So Krishna is working with us in different ways, trying to make us into better devotees. Jā, Krišna par mums rūpējās dažādos veidos un viņa iedarbojās cenšoties panākt to, lai mēs kļūstam par labākiem baktām. And this experience of Maharaj Ambarish was also a special experience for him to learn from. Jā, un šajā stāstā ar Maharaj Ambarišu tas arī ir šāds specifisks gadījums, kurā tika izdarītas zināmas mācības. And particularly for Durvasa Muni. Un it sevišķi Durvasa Muni gadījumā. And I don't know what happened to Durvasa Muni afterwards. Es nezinu, kas notika ar Durvasa Muni pēc tam. Did he become a devotee? Vai viņš kļuva par baktu? I mean, he's a little bit of a devotee sometimes. Viņā ir šis bakti elements dažreiz. But did he come to the point of chanting 16 rounds? Bet vai viņš šī rezultātā sāka skaitīt 16 apjūs mahāmantras? Well, we don't know. Mēs nezinām. But anyway, it's an interesting point. Tā vai savādāk, tas ir ļoti interesants moments. Because sometimes people get some heavy punishment, but they don't learn. Dažreiz cilvēki saņem ļoti smagus sodus, bet tāpat viņi nemācās. It's what they call in India, right? Bharat May, Smashan Vairagya. Smashan Vairagya means the renunciation of the cremation ground.
Smašana vai ragie nozīmē atteikšanās no visa procesā, kad jūs jau tiekat kremēts. Right. That when you're at the cremation ground and your father or your mother or someone, they just died and they just got cremated like minutes ago. Un tad, kad jūs esat krematorijā un jūsu māte vai tēvs, viņi jau ir atstājuši ķermeni kādu laiku atpakaļ, then smashan vairagya means then you walk away, but you're thinking, look at what happened to my father. He just got burnt to ashes. Jā, un tad jūs saprotat, kad paskatieties, kas notika ar maniem vecākiem, piemēram, manu tēvu, kas ir pārvērties kalnos. So I must not be so attached on the material level. Jā, tagad es saprotu, ka man nevajadzētu būt ļoti pieķērušamies tādā materiālā izpratnē. And then they keep that consciousness for a little while. Un tad šī apziņa kādu brīdi saglabājās. But then after a little while, they forget about it, and then it's just, let's enjoy again. Pēc kāda laiciņa šī apziņa atkal aizplīvorojās un iestājās cits apziņas stāvoklis, kas saka, hei, dzīve ir jauka. So that smashan vairagya is just very temporary state of renunciation. Un šīs atsatīšanās stāvoklis ir īslaicīgs. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Any comments, questions? Maharaj, please. And just for Western example, this smash where visiting two doctors. Visiting two doctors. Two, Oh, tooth doctors. I Ah. will not eat sweets anymore. It's like so. You understand? Ananda Vakana Maharaj padalījās ar rietumniecisko šo te atsacīšanās momentu, kur viņš teica, ka pēc zobārsta apmeklējuma, kad zobārsts ķerās pie zobu labošanas, viņš vairs saldumus neēda. And I remember when I was young, they didn't have anesthetic. They just drilled straight. I remember when I was young, I went to the dentist, like 60 years ago or more, and they did not have anesthetic. Jā, Maharaj saka, ka ļoti sen atpakaļ, kad viņš bija jauns, viņš apmeklējot zobārstu, tajā laikā vēl nebija šī anestēzijas līdzekļi. And they drill. Just like they drill when you've got anesthetic. Jā, un viņi urba tāpat kā mūsdienās, kad jums ir anestēzijas līdzekļi. And I hated, and Maharaj hated, going to the dentist. Jā, un es necietu doties un apmeklēt zobārstu šī iemesla dēļ. And I hated the dentist. Es nevienadzēju zobārstu. Or I've heard women say in a few cases, like a day or 2 days after giving birth to a child, I'm never going to have another child. Un es esmu dzirdējis, ka sievietes pēc dzemdībām, kādā pirmajās dienās viņām ir tāda svēta pārliecība, ka es nekad vairāk nedzemdēšu. Thank you, Maharaj. Any other comment, question? Oh, yes, Mataji. Durvasa Muni is famous for giving curses, but sometimes he gives blessings. Like, is it true that he was the one who gave Radharani blessing that she will give? Can you tell me? Yeah, actually, when I was here just a few weeks ago, we told that story how Durvasa Muni blessed, gave like a benediction to Radharani. Durvasa Muni parasti, ka viņš nolāda cilvēkus, bet dažreiz viņš arī dod svētības, kā bija, piemēram, gadījumā ar Radharani. Un Bhakti Swami Maharaj saka, jā, ka mūs vienā no lekcijām kādu laiciņu atpakaļ mēs runājām par šo te momentu, jā, kad Durvasa Muni arī dod šīs te svētības. Yeah, right.
So, because he is a partial expansion of Lord Shiva. Jo viņš ir Šivas daļēji ekspansija. So he has that type of nature, easily pleased, easily angered. Viņam ir šī daba, kas piemīt arī Šivam, ļoti viegli iepriecināt, bet ļoti viegli arī saniknot. Anyway, that time, Devasa Muni is walking through Vraj Mandala near Yavat. Jā, tajā laikā Devasa Muni ceļoja apkārt pa Vraj Mandalu netālu no Javata. It's very hot and dry. Bija ļoti karsts un sauss. He's very hungry and thirsty. Devasa Muni bija ļoti izsalcis un izslāpis. He meets the gopis. Viņš satika Gopi. And says, dear girls, I'm so hungry, could you give me something to eat? Un es esmu tik izsalcis meitenes, vai jums būtu kaut kas, ar ko man pacienāt uzēst? And they recognize, oops, it's Devasa Muni. Un Gopi saprata, ka, tas taču ir pats Devasa Muni. We got to be careful here, otherwise Mums he'll jābūt curse uzmanīgām ar us. šo personību. He will curse us, each one of us, to become the 99th wife of some cranky old man. Viņš mūs droši vien nolādēs, un mēs kļūsim par sievām kādām vecām negalīgām vīrām. So they told him, no problem, we'll race home and get nice prasad. We'll be back in 15 minutes. Jā, un viņas teica, nav problēma, mēs tūlītās ātriņām dosimies uz mājām un dabūsim, sarūpēsim ļoti labu prasādu. And he said, actually, I want something now. Un viņas teica, ka jā, mums tam vajadzēs tur kādas dažas 15 minūtes, bet Devasa Muni teica, nē, man vajag to tagad. So Radharani had some Yamuna water. Radharani bija mazliet nedaudz Yamunas ūdens. She poured it in one of her hands. Jā, un viņi to ielēja sev savjā. Got some dust from the ground, Paņēma putekļus no zemes, mixed it with the Yamuna water, sajauca to visu kopā and made a mud cookie. un uztaisīja tādus vilšu cepumiņus. And said to Devasa Muni, here, go ahead. Un piedāvāja Devasa Muni, lūdzu, Muni, cienēties. And Devasa Muni's looking at this mud cookie and thinking, are you serious? Devasa Muni ieraugot šo cepumiņu, nodomāja, tu tiešām nopietni tu domā? But the other gopis said, no, try it. She's very clever. Un citu Gopi teica, nevajag Devasa Muni, mēģiniet, viņi ir ļoti saprātīgi. So he took a little nibble, Un viņš ar zobiem maziņu drupatiņu pagaršoja. and it tasted so nice. Un viņš saprata, ka tas ir tik neatkārtojami labi. He ate the whole thing. Apēda visu cepumu. Then he said, can I have another one? Prasīja vēl. And he had a whole feast of mud cookies. Un tad viņš ķērās klāt visiem milšu cepumiem, kas tur tik bija pieejami. And at the end, he was so happy, he blessed Radharani. Un beigās, kad viņš to visu bija notiesājis, viņš bija tik apmierināts, kad viņš deva svētību Radharani. 2 blessings. Divas svētības. Whatever you cook will taste like nectar. Lai ko tu arī gatavot, tas viss garšos kā nektārs. Whoever tastes your cooking will never get sick. Un jebkurš, kurš pagaršos to, ko tu esi gatavojis, tas nekad neslimos. And when Mother Yashoda heard about that, she arranged Radharani would cook every day for Krishna. Un kad mamiņa šodu to uzzināja, tad viņi nokārtoja to tā, lai Radharani turpmāk gatavot Krishnam katru dienu. Of course, Radharani did not need such a benediction to be able to cook like that. Nu, kā mēs saprotam, Radharani nevajag šādu svētību, lai viņi varētu gatavot But- šādā veidā. Anyway, it's part of the Leela. Bet tas ir tā vai savādāk, tā ir, kā saka, Līlas daļa. Hare Krishna. And Radharani cooks so well. She's been cooking for Krishna twice a day for a long time. Un Radharani tik labi gatavo, ka viņi Krishnam gatavo 2 reizes dienā ļoti ilgi. She never repeated one preparation. Viņi nekad neatkārto to, ko viņi pagatavojas. You know, like plain halava. Un, piemēram, halava. Next day, halava with raisins.
rosinēns. Nākamajā dienā halava ar rozīnēm. Next day, halava with sultanas. Un pēc tam halava ar dzeltenajām rozīnēm. Next day, halava with cashews. Un pēc tam nākamajā dienā vēl halava ar Indijas riekstiem. Not like that. Just different preparation. Respektīvi, ne tā, ja, kad, lai jūs neuzturētu to, ka šis ir atšķirības. Nē, viņi gatavo pilnīgi atšķirīgi. Katru dienu ir pilnībā atšķirīgs ēdiens. And I was told that at the Dwarkadish temple in Mathura, Mathurā Dvarkadiša templī bija šāds te stāsts. that on Govardhan Puja, they call it, what do they call it? Anakut. Yeah, mountain of food. Govardhan Pujas laikā, ko sauc par Anakuta, They do generally not less than 3,000 different preparations. parasti viņi gatavo ne mazāk kā 3000 ēdienus, dažādus. I don't know if, can you do that? Vai jūs vēl varat? You need to practice. Mums jāmācās, jāpapraktizē. Anyway. Srila Prabhupada ki jai. Srimati Radharani ki jai. Sure. Его святейшество Бхактичное Свами Мараджки. Дорогие преданные, сейчас будет завтрак наверху.